আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজ আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে একটা ভিডিওকে ট্রান্সফর্ম করবেন, ফ্লিপ করবেন হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল ভাবে। গত পর্বে দেখিয়েছিলাম কিভাবে একটা ভিডিওকে রিভার্স করা যায় অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোর মাধ্যমে। আজ আমরা দেখব অ্যাডোবি আমার স্ক্রিন মার্ক করতে হবে। এখানে আমি মার্ক করব। মার্ক করার শর্টকাট হচ্ছে জাস্ট আই আই দিলে এখানে মার্ক ইন হবে। তারপর আমার যতটুকু ফ্লিপ করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে অনেকগুলো সেখান থেকে আমাদেরকে নিতে হবে ট্রান্সফর্ম ক্লিক করে ফ্লিপ অপশন হরিজন্টাল ফ্লিপ ভার্টিক্যাল ফ্লিপ। আমরা হরিজন্টালটা এখান থেকে নিয়ে আমাদের ব্যাক করতে হবে ভিডিওর উপরে।